Ia, malo foi soifua manuia lau fionga, ele nei fiafi malulu. Ia, mana ia lava lea titilo atu o soifua manuia lava lau fionga. Ia, malo foi le au nei le tato radio Samoa wale fonga mo pokalame whapena ia sosoani ai le malu le atunu. Malia lava whaafitai mo le teibi wa whaavanoa mai. Ia wau te loe tuluturi au pū lava fo ia e nai tamam tina matua e misa foi lātou wa malo lo retire a la e na ia lātou se leni o lo sefe ma mawhau po whea o le a invest ia pe le leika maiki ia o le a kuua i le Fale po ia ma le whanau ai pe ma foi o lo sosoni mai e a foi e fa ato to le lei ia le lātou tiposi ia po le tu fatasi o foi o ni tupe o a mai lau fionga le faltua ma le fai ungol nava yaso ia ma le amtalia fo i o ngā luenga le neiva yaso. Olo o mana ia lava le solo le lei lava e fai yasi na pisi le vaitaulu nei. O le vaitaulu nei, it's a good time, not just for mo le mamalu le tunu o fia whaatau ni Fale ona le lava e mana ia le maketi for tangata o fia whaatau mai ni lato Fale fau ia, not just that, te o fo le malu le tunu o titilo renovations, if whae mana o mia se vae ngā tupe whaatau nu oi pe whaale lea i lato mota. So olo o pisi lava le tato pitunu nei le sosoani le malu le tunu le tautu mai lato request. Ia lava, malo whaafitangi e pēr le uwhai atu. Le mwhai lava o na tuua pe to lua to tolu tangata i le whai unga le vai aso. Talua na mai ia le tāporo kalame. E wala au mai lava nai te mam tina mātua. Ia ma whamatu atu i ai ia lau telefoni. E whaingofia le nā. E te le ai lau taimi e whaamaramlama atili a ia i lātou. Ia, ai au te ilo o tangata i o lai ei tupe i tanga ma lātou whaapatu ngā tupe. Tā se mai i le tā talanoanga ma le whisiri mua lea. Le whapea mai, mo le whaamaonia o lau ti posi fo i le whaonga ai le kiwi saver. O lea le tu ainga vaenga e mawhai o na whaamaonia ai matalia ina e le whale tupe. Te se vea mo le fisili o le tūlanga le pea e te le lava le malu atunu o la e send mai le just a screenshot o le lato palengi o le kiwi saver la iai. Ai o le mea mana o mia le bank. E mana o mia le tusi le au mai o po fele company le iai lau kiwi saver. You have to call them pe mana o mia lo bili iai. Fai iai o le la wha atau lo Fale mua pe ma fai ona au mai se tusi e wha amaonia ai. Pe fia le au whai o lau kiwi saver ma fai ona tala ese mai. If sosoani lau deposit. So this is the letter from your kiwi saver provider. E mana o mia la le tusi le na e wha amaonia ma elu swafa. O le au whai o le amount e eligible pe e mawhai e tātou ona tala ese mai e sosoani lau deposit. Ia ona email mele e tau pe send mai e tau le tusi lea o le vaenga lea, not just a, well, isi taimia mai just a screenshot o le palengi lea titilo i tātou. The bank will not accept that. It must be a letter e au mai le vaenga lea i lau kiwi saver. Tā ua tele le bea le na, ele mana o le whare tupe i se bea fōle le wana o se li city, fōle le pu mai le ata. E halo ia, officially get a note from your Kiwi Saver agent. Ya, on mawhai la ia lea o na sila mawha ele whale tupe. Now, deposit noted on sale and purchase agreement. Is this included in the total deposit on the finance application o na winga o le silina? Ele tātou tupe lea ua wha moe whai ele tiposi ia ma le tūlanga fo le o le malienga i le taimi lea ua whaatau i le Fale. E a fia la le tātou tupe le nā i le tiposi atoa. I le tātou tālo sanga lea ua whaia le i mose no ngā tupe. Ok, whaftaisa vea mo le fisili ona e whai lava sina e taimi pe numi la i titi ai lava le tūlanga lea wa a ola le mamalu le tunu for example pe they work with Bob. Un saini leo le lato agreement fo ile le la fa tau le lato Fale ia na tu oile lunga o le lato sale and purchase agreement le pe 5% le lato deposit
if it's a on the pay when we go unconditional. Ia be facing the confusing wa unconditional law. Ia on the pay atu lo le lo deposit le whatever the amount is. Pe 5% le tau ato le fale. Ia e fasili tangata winga e se la o vaenga tu pela e ave o vaenga la pe a unconditional on top of ila o total deposit le na work it out ya mo le fa mala maina la o le tulanga o lo deposit le tu lunga lo sale and purchase agreement e au fa I mai level o it is included pe o lai it's part of your total deposit le na work it out tato pe atato tala no so it's all included in your total deposit le work it out ya so ave ese atu lalo 5% na ia na tutoe ai le palen yo lo deposit le whatever that would mean it's a tongi la le aso le when you actually settle your home. So fa mala maina it's all included in your overall deposit. Okay, it's a wa. Pe ada fia le mele si ta tala doanga fo le ono le fale fo le la fa tau ia ma le fale tuai le a fa tau e le ese senga fo le o tiposi e mana o mia. Si toi fo ia il na la usa longa Emele. Sa la wa ole tu sa ole fa pe lo fale fo le la fa tau you are buying a new home. Ia man tu fo ila le vaenga na a Fale sale and purchase agreement masaloe Bob will elaborate le vaenga le. E yelo deposit le tona tongi be 5% pe se 10%. A o lo lai le aso you are it's the unconditional date, but le aso le was satisfy ai malava conditions. O le aso la le tongi ai lo deposit le. O le vaenga la le e ave lawyer through the lawyers and the agents will work through that. O le paapela o le la fatau ese lo fale. Then obviously it's not you that will be paying the deposit. O le vaenga le fatau wina lo fale will pay the deposit towards ile fatau ese inato lo fale. I hope that makes sense. Yeah, I will get to the settlement. Yeah. Ala nisi options for lele o totoe e te manatu e mawhai ona tau e whaatele le tiposi o lau tupe lele a tongi o tiposi. So, in other words, what are other options for you to increase the amount of what you're going to deposit? Okay. Mane te lele siwa le si mele e te lena e le o malamala maile me malu le tunu upo ani vaenga me whaiuna ona whaalu ai lunga le tato deposit. Yeah, obviously ole me mo mua lava o se tato se leni fo le sefe or a savings account. Yeah, o lesi vaenga e mawhaiuna talia banks a gifted amount of funds maybe a family member o la yese lato extra cash. O isi taimi o mātua o te mama tina, they're happy to gift you some cash towards your deposit or gifted amount. Ia o lesi vaenga mawhaiuna whaongaina is a gifted equity, po o le whaongaina le o se si fale o la se equity available or a freehold home. In most cases, tu sa o te mama tina, they're happy to actually use a bit of their equity whaapea o le tatu deposit lai na o le se lau afe la ye le taimi nei ai mana o mia sesi 5 se fulu afe mo so na whaata ita inga. Ia whaato le tatu 20% e ala na luas full percent ideally. Yeah. O le luas full percent is the ideal deposit mana o mia le bank. So it makes the criteria a little bit more favorable. And to entitle later to special interest rates. In the whaiana whaongale, mum and dad's a gifted portion of their equity, or it will be a limited guarantee on the equity le whaonga mai le whale le e whaato le tato. For example, se laulimas fulu afe. Yeah. So that's another avenue. Ia o lesi for example, I'm working with some families o mātua, they own the home. Ia wa freehold. O lalai mana e whaatau ese atu I whanau. So instead of using the Kiwi Saver and alo ma whanau, ia o malilia lava ta mama tina e gift te pe wha mea lofa I alato le equity value le to tono le fale. So that makes the process a little bit easier mo lato.
But o tūlanga fo ila ia whapea mana o miai, you've got independent legal advice ia malamalama i te mamatina. You are gifting the equity that you've worked hard for. So independent legal advice is very important in this case. Yeah. You know, lesi tūlanga, there's shared equity properties for se whaateta inga. I'm working with some clients le teimi nei. Benina Trust have built some homes through Ministry of Pacific People scheme nei iai in the last 2 to 3 years. O Lala, the Osona Whaateta Inga homes are valued for 950,000, but Benina Trust is selling it for 800,000. So Olaima Whaiuna gifts the equity that is available, provided the banks are happy with it. E leo banks umai e lato te talia le tūlanga lea, so that's why it's good using a mortgage broker, so we can shop around and te lopo Fale bank that is willing to accept le to ainga tūlanga whapea. So there's shared equity also through New Zealand Homes Foundation. Yeah. There's very limited options available, but o la lava iai nai tūlanga whapea ma whaiuna ona fesosoani I le mamalu le tunu wa wale fesosoani tatou deposit. Because if you're using the equity of another home as part of any deposit, how does that work? You've just mentioned it. Si toi whaba manino maila ia. O le a whapea e te equity o le whale te pateta inga o te mamatina. There's the option of actually having a limited guarantee. So o lona whaateta inga whapea 5 se fulu afe. Then that limited guarantee can actually be in joint names of mum and dad, plus ia say le whanau lea la a iai le lato mo kesi. O le lea le tūlanga lea, ina ia mawhai pe a involve ai mum and dad le tūlanga lea. E mawhai e ona la keep an eye on to make sure o lai up to date ia tato pe meni. So that is one option I would usually suggest. So it gives mum and dad a little bit more comfort. In a ia mawhaiuna comfortable la ua meo lai e peiwa a yeise tūlanga e te ua whale tonu. Then ona whaina I leo le la whale lea po le mauta leo lewa na you work so hard for. Ia au lesi tūlanga fo I mawhaiuna whaonga ikuti o whale whapea. Mum and dad could choose to top up lela mokesi. So that way it separates SA Fale e lua. So which means a whape fili te mamatina to go to their bank, or I can help them with that. Qualify la ua top up lela mokesi solely in their names. In the failure se la to arrangement be gift la ua le vaenga tupele I alo mawhanau. So that means or let's separate level properties here, which is usually that is a better option provided in malamalama o matato le ile whainga le tūlanga le. Ona o leile o mawhaiuna link e banks ia le moto o mum and dad and the new property, so they operate completely separate. Right. So for a gifted deposit from mum and dad, what is more acceptable as proof that this was a gift? Usually the bank would be happy with a gifted declaration. All right. And the relationship or whatever the gifts or the equity for your gifts. It will be a declaration that is signed by all parties with the amount po le vaenga tupe lea po le vaenga equity lea la mea lofa. So a gifted declaration is what the bank would be looking for. Malu whaaftaita ua tele mea o ngā ma mea whau e o awina e le whaalongolongo atu I lau fionga le whonga fo I o le tātou porkala mea mai se le whaafonga mai anai te mam tina mātua wale o tātou o tōnua I le mata upu le a awhia ai mum and dad o lewa na sauwha I le la freehold home au lea la o le awa vai ai le si vai o le pēr toi whaisesi mō kes I apo o le whaamanuia atu I fo I alo ma whanau o lo fufua
e fesoasoa ni atu le tiposi o le latou fale muamua. O le whaafonga mai le atunu, ia o le talanoanga le na ma le fionga i le whalitua, ia Emele Palamo, e te maua i le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha valu o lo ilunga o le tātou screen, tā ua tele ia whautuanga, ia ma le soso ni atu, i le whaamalmana maina o ia vaenga, mea tau Fale and real estate, whaaftei tele Emele, ia upu masaunanga munumuni mai lau fionga le whalitua, tātou mawai le fiafi. Ia whaptei tele lava sabea mana ia fo ili nei avanoa peia ona masani ai vai asu te itasi. E sosoani ai awale wha amala mala mai no nisi tulanga ese mole malu le tunu e pei lava o le tato masani ai ese fasili ia e o lea ia avanoa lava vili mai fasili ia ona mawaile o sina mala malama o le au ngā mātou lava ia in to make sure o lo ia ese te avanoa e mawhaiana sosoani ma wha amala malama. Ia ai se fasili vili mai le olu fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia soifua ia ma ia manuia ia malolonga le fiafi. Soifua. Ia fo imaria tele le fiafi ma malolonga, ia male me nganga i fo whaiva o lau fionga le whalitua, tā whiloa i ile vai as fau, ai wha soifua ia manuia le fiafi. Ia le nasa mo o tā walunga atua ile talanoanga fo i ma le whalitua, o le si fo i fonga o le tātou polokalame le nei. O le Malu i Fale, a waita ua tele. Ai la leo whaangolongo mai ta maamtira mātua. A le nga elu i le vai asonga ki nge e alolo whai koe whaise se ke mortgage i lunga le Fale. E whaso sodia tua i a oe, wa e le la va, whiarua lua i solo ma rental solo i ia, i Fale o papalangi ma mea whapena ma tongi le rent. Ia, o le ua awhale tu la e wha. Ai tau nu mai fo i ma le sao le fionga le swafa ia le Malu, Bob le Malu. Ia o stasi fo i o fonga le tātou polokalame. E whasoso ni mai lewa yaso, ma le teibi awanoa. Ia a wā fo i le wha mamla maina. O lana fo i pito la au. O le whaatau watu, ma le whaatau mai. O mauta ma lawa mō le tātou atunu. Matangata lau tele. Whaatalo whatu le Malu, malo le soifo mwia. A moi o lo manuia oe ia e mai se fo i tiu te mawhai walo filima sa ngā partia e nei aso a fio mai e le tāpolo kalambe o le Malu i Fale ma lolo se fo manuia. Tano falava sabea e patala patu i lau fionga e a whapena fo i le Malu mat pa i tatu watu io e le ngalo fo i nei maama nā mātutua o lo a whalongolongo ma whaponga mai tatu polo kalame nei a uli whaftai sabea Te mau tāma no tate mafuta I whapea. Always a pleasure, to speak with you from time to time. People get to learn a lot from your skills and your side of the industry in terms of real estate. O mai alo sunga. Manuia whaftai sa vea, io e sa mai foi leva yaso I le swing o tau, ai Paftai le alofa le o toi mawele ma losi ma le si foi aso fo ni foi a patie ma putai o se tasi o tiu te o lau sunga ile swafa le Malu o le mauti noa le o Malu pui puia ia le te Fale lea o le a e whataua I le client pe whataua watu fo I le client ai se ai tā mua I tele le te tau ona au mai o se lipoti fo le mo I lātou o le au wasi Fale po I lātou fo le inspectors ia mauti noa le lei o mea uma o lela a whai I lau whautanga ma le filifilinga fo I a lau client. Io e sa vea o le tau o nema tau a wā o tele o tātou tau te o atu lo le Fale mata I le mānei o le Fale. Fai o le teu fale le ele ona ia o si fale foi la bel mele ta o staging o fale le no foi tangata a lawa o teu fale le ele ona la to au maia ia mo me o no forma lau ma me te unga mane tau ina fa mane il vai o tangata fale ai o le fala la ve le tu ona mo la ve mane il sila mata fale ai te I wa yaini me Fale tonu o Fale I lunga Fale I lunga I le roof
po lalo a fale fo I underfloor mele tau underfloor o me la ia tau te leo I loe tātou tau te leo va ai fa le lei ai o le au ngala o le au me o le tangata le tau le building inspector ai le fa tau o fale pe le fa tau no ina fa tau ngor fale e au ngai ine e sau va ai me la ia le o I loe tātou o me fo I tau te leo masani tātou ia I faunga fale ma me fa pea e tāua la bene te iwa se te mi uluma te u whaatau nuk whaatau ngai no whale. Ai o atu se taimi o luma o whale tonu pe se tūrou tato atu o maua ia lalo wholo o pala I lalo whale. Pe o leo ngā lava leo o le saul tangata le ta o le building inspector. Tau ina whaawau se mele ta o le building inspection o la wa whautuanga le I tato tangata, I tato atu nu. Ele leia whaatonu pe al mele building inspection. Awa o tele building inspection by taimi nei, e by tau nei, e a mata, e to tongi lava le sau o le inspector lea, ai a mata I le wha se lau anga, I le ono se lau tau o building inspections. O lau whamata langa I tatu tangata. Ele leia le whaalu pe o le 5 se lau ta la lea, ai pui I se taimi o luma te mo toe faini repair le fale ia e luma tu male afe me se fulu afe ta la ile toe fa fo wino le folo pe a pe o le tu le io Malu fa fo ba la le ia ba lungo tatu tunu ia mai tau mai ia vaenga ia o lo matan loi ma le fionga le malu ina ia mfai no to mana tua le ta o tele a o le I fa tau le fale ele le le va ainga mata Ile vava I atu na a o totonu o le anu fale ma tūlanga whapena o le tāwalunga ia ma le fola ia ma le whaavai. Anai tere I loa ma ewa ai whaale ia I tāu ai whaalu le tupe au mai le building inspector ia pa o le tangata fo I lea e pāsia ia le fale ia maasiasi mai le fale. Ei le li poti whaapitoa na e ta o le LIM report LIM. Now, describe what is a LIM report. Yes, o le mela le tau le LIM reports. LIM, it stands for Land Information Memorandum. But all it is, o tu so le faila la le te o le council, o le faila la e loa ia tala anga o le whanua o le fale. Ia whaapea fo I fale la tau. A whaapea na ini pe mita sa pasia I tausanga I o tea. I se taimi o tea. O le LIM report te tauna iei mea na. O le LIM report le tu sa record ume le council ia mea o le fale lea. O le au ngā fo I lao le LIM report. Tau pile e ta ua le LIM report. Ta ua whaatasi ma le building inspection po le building report. Ona iei mea o le fale te tau ona silafia pe I loa le tangata le fia whaatau mai fale. E ta tau la ona I lau whautuanga, e ta tau lava ona au mai pese LIM report. Ona so e whaatasile tangata le pia whaatau fale. Ia male loia. Awa e te lea tala le LIM report o isi tu, ele ngata o le whaunga o le fale, ele ngata fo I whanua. Ai lofo ai I tu ainga mea o flood zones. E lofo ai tu ainga mea o le contour po le tati o le land, o le whanua. Pe a enga, pe manega le flat. So io o ngā tele le si lea pasi pepe o ngā tele ona mala me tatou watu nu. Po so se tangata la be fia whaatau mai se latou fale. E le leia so mo le history, ma records o le fale lai te o le council. Iai fo I la le tau o le lipoti lea. Oi, sa la o le reporti mata le fase lau fase fulu I le mele ta o le standard lim o le standard lim la fase lau 5 se fulu ai patau sa o mai le council o ta level council o mai le council ai sa 10 working days lua vai aso te me patali le standard lim ai amana o lai o mai fa avabe il mele ta o le urgent lim e tolu aso ai 5 se lau man tupu o tau ngalo ia o so fai asinga tonga tape a whapea mana o fia o mai vave tua ai o le reporti lava le tasi ai ia u lava foi
e au ngā foi ona nei te foi o yei ni mea e ona tau lava no ilo le tangata le pia whaatau mele Fale e lua uma le lim report ia i le history la lea e tā ua tele a wā nei te ua ilo ni mea i le reporti ia sui e le mawhawhau tangata nei te ua in mauni Fale tonu man me whapena also you know it can sort of contain some of the specifications and vai vola le kontua ba le tati ole o nisi o Fale o tutu i lunga o ngā whanu ma ele fo le lai ta i ai paipa tā ua tele lalo ma tūlanga whapena o me uma lava e maua lava le lim report tatu vaila le lim report o iti lim report e ova male se lau ia i tu lau o isi lim report e whapea to say 130 pages, 150 pages, isi e fua lava information lai e foi na recorded le council. Io isi foi Fale na whau mai a yaso ia. Ia la Fale ia sa whau le i tau sanga lea tasi iwa se lau o Fale tuai. Ia o Fale la na e tau leni lim report o Fale wa leva. E au pia ona te silingia pele council. Me se lava ono ta ua tele ia information lea. Nei te ua ilo se Fale tonu me whapena malo ta ua i le tātala loa lo whalongolongo fo ina i o tātou mātua mai lātou e whaia whai unga ai malama le process lea po le le tūlanga wa le te involve ai rei whiutanga inga lava sao lea lau sunga le balu io sa vea o te whaswani la le wha malama ina pe whaamanino ina i tūlanga la i o mea awai se te tūlanga a whapea e alu tangata saini pepa ma whaawau pēn whaatangon Fale ni te welo muli se Fale tonu po se mea e a whaina i tangata le po si latu ainga foi a tau mai la i le tūlanga le leu whai le whiliwhilinga what determines the value to be placed on this home ai whawhea foi ai pe fio foi ia se tupe o le te manatu wa tala whenga ingo o na autongia. O le whaupunga la lea masalo e whaalonga i to te leo tangata o mera le ta on market value. Market value la lea e maua mai i le whaatusa i le whaatusa o le Fale lea e tolopotu moe malana whanua e whaatusa i tau o isi Fale pe o le Fale lea na tau lia i le nāpi tonu i si taimi wa lata so mela ia tau o recent sales e pe o le whaafaigo fiina lea o le whaamatalaina o le tū lea o le market value it's a comparisons with recent sales in that same suburb of similar houses Fale tau tutusa a wa o inai loai ni te wo face office tangata wo mawalunga you're paying too much be ni te foi o ina foi loai what's a good deal if it's below market value if you love tangata fa tona lai mawa tango fie pe mawa pa u ai on me level on market value le loai yes determine le value for the one to tell tangata o isi tangata e nofo ala to faile tau la to Fale ai o le faingata o le mena le tau market value e le pule ai le tangata le o nal Fale e le pule ai tangata o mai whaatau e pule al market la to the market will set its own levels so o le tau te sila fia fo ilalu i le ngai o solo o market o isi tau sanga walu lunga toe o isi tau sanga toe sau ilalo so e tā ua lava o me fo ileo te whau tuai so tangata se home owner lava e o ngā ona lato silafia i le lato market value maybe every year e tai tau sanga Malu e siaki fo ilea pe tala noa mai i a mātou real estate agent po la le market value o lo Fale tau sanga nei by taimini ala na tāua ona o nai loai ia feu inga po options ia available to the homeowner for ilea so o le mela o le market appraisal e tau pia o le health check
e ono masina pe tausanga ia faile health check fa pena fo ile appraisal o tangata le au na le fale I aliliu mai ile pesili le appraisal or market value for what I should be paying for a lower level fa tusa isi fale ia na taulia istaimi lata mai taulia fo e mawa uma o vitamin ni wo mawa uma ia tau fale internet so there's a lot of information available to us online fa ngata o le nga fo ile real estate agent o la to ia laute fa tino ina mele o le appraisal for the recent sales here in that suburb. Yeah, I must say the market trend treats itself and fixes itself during time. Ma le fo na ta wo te le lo ma la market ya wa fa pe o le fa ta le fa le I le pito no ule ele me fa ila ona pa u la lo pe sili ma wa lunga to fo a o le similar situations lover similar to the neighborhood and same area or sa na yo o sa o le lava na sa pe e tau te va ai tu I tau ia wa le si fa le si tolu po tu mo mai tau le fo ila ese uma fa le ai se fale tutusa le pe masanga le ai o le tau mawhai pe taua ina malama mai loa tau ia na tau lia isi fale malo whaftai tau o tele o le telefoni o le sunga ia le malu Bob le malu o leo tau te tanga ia ne I lunga o le tātou o le screen o le o lua tolu ono o 5 lua iwa fitu o le sa o le na o le tau o le na iai ase me fa le tonu ia wala au iai I le sunga ia le malu I le o lua tolu ono o 5 lua iwa fitu o na tau maila ia le sili e tau walunga iai ia le tā por kalambe le so le malu fale. What's the difference between a registered valuation and a market valuation? I think you touched a little bit on that before we come to the final question here. Yes, o le ese senga o mela market value e mawai I recent sales ma fatusa o mela leta o le registered valuation e a fiai pe mawai fo I recent sales ai o le ese senga e fao popo ai ma le sau o le inspector mela leta o le registered valuer o tangata lea o lana matafa yoyo o le asiasi fale ma ai le lei I fale I to tonu o fale tangata la le na te sau e va ai to tonu o fale po le ale conditional fale pe yaini renovations po ani fa o poponga o fai ele ona ni te iwa yaise me o se sunroom ni te iwa yaise se deck ni te iwa o yai po ani me ona fa o popo wa lo tupe le home owner e fa le fale me uma lava lana e tu sia uma ele tangata le registered value wa e te tau ona I loa ele value ia me uma ia will contribute to the value of the house itself so ele ngata I mela ia to tono fale au fafo fo fale o la le tu ainga lau papa po sima po le plaster me uma lava ia will determine the value how high the value of the home is a tatu le liu mai fo ilisi tu ainga valuation le ta o le council valuation o council valuation ia e sau mele council mai tau le fo ila ele fa pela sau se tangata le council e asi ma ba ai to tono le fale e lo ai le valuation le ta si fo ina valuation masalo tatu tala no existing it's very different to a council valuation to a market valuation to a registered valuation ia tatu nei I New Zealand ta o nei e mo fale tupe I valuation o le registered valuation lava e whaonga ina le bank e le patupe awa o le patino ina leo sauta ngata le inspector e tusi ma note uma meia of value in the house itself ia whaatasi ma recent sales ia malo whaftai tāua tele le tau whaamana la maina lo manino pe lava ai ngolo sile fia ele tunu e avanoa lava le sunga le malu Bob le malu
ia pa vala au atu iai se mai se taimi e to e fa malino a tili ai ia matala tala I tua le mata upu le o le whaatauina atu o lo fale ma le whaatauina mai o se fale o lua tolu ono o 5 lua iwa fitu ia sauloanga munimuri mai lau fionga le suafa le malu whaafteitele lava mo le taimi o ta lau lua sila wha I fo ia e whaafongafonga le atunu o ta tala tala I lou fo I anga waa mauto mai whaapitoa e tu sai ma le mata upu in terms of real estate selling and purchasing a home. Taisa bea ioe ia alofa le tua whamanuia tele I maru tunu ia e taua lava tele ia nei tamama na matitua lo whapunga ia matapua I mai e whape fo malau fionga sa bea ia alofa le tua whamanuia tele I launga luenga a wala o nanga I tatu radio Samoa I tatu watunu ioe aia tatu whelua I pea ai tatu toe sota I pea lewa so pe aulia sa vea le mo le apano ia man bio faiva le fiafi a me se fo I ngā luengo leiva ia so atoa tatu whelua I pea I lea taimi ma lea taimi lumanai ia man bia tele lewa fionga le swafa fasui ia le sunga le malu